So this is your concept. Yes. Actually, I never seen like this you any person. Oh, you couldn't see because like I'm a different person. How old are you? I'm 15. 15. So which class are you studying? I don't study, as I said. I'm going for a business. So you completed your study? No, I'm just 15. I didn't even So pass class 5 so why you don't want to study? because that's not what I want. For imagination, if you study and you don't get a job, your life is just a hell. How can But you instead speak of that, English? How can you speak English without study? what? How can you can speak English without study? You know Dubai? I was in Dubai. My birth was in Dubai. Oh, that's good. I got it. Okay. So I you have. used I used to study in an English medium school, and like since my surroundings were English, like full of English peoples, I learned Yeah. English very properly and very fast, and now I Oh, can that's good. speak English. Yeah, I got it. You are very intelligent. So you didn't study. That I is good. did study, but like not more than four, like from Okay. class four, and then I got out. So do you want to settle in Dubai? I wish I could, but I think I wouldn't because like my all like my father's all property is in Bangladesh and like Dubai is way further from it and like I couldn't settle. I could settle, but like it would take way more time. Okay, I got it. I got it. So actually you have is effort. You have a skill. You should study. I also think that, but like you have to have like an emotion between you and studies, a perspective. But like I don't have that thing because I think studying is not the only purpose and not the only thing that you can earn money from. So dear, you should study few. That's just 12 class or 10 class. You should study minimum. This is limited. This is limited, but like I don't want to study because like if a normal person without studying he can like earn more than you, then what is the use of studying? And like the world doesn't go on studying, it goes on money. Like you know money, টাকার উপর শুধু দুনিয়া চলে, পড়ালেখার উপর দুনিয়া চলে না। Dear, you should study because একটু কিছু না কিছু পড়তে হয়। একটু একদম না জানলে আবার কেমন হয়। কিছু কিছু না লাগে তোমার। আমি তো জানি, আমি তো মানে যত ইংলিশ ভাষা ওরাই অনেক বেশি, পুরো দুনিয়া এইটা বলে। তুমি ওদের সাথে থাকো বিধায় ওদের সাথে এটা তুমি এক্সপার্ট হয়ে গেছো আর কি। কিন্তু হুম। তোমার কিছু এডুকেশন দরকার আছে। একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দরকার, স্টাডি সার্টিফিকেট দরকার আছে, গ্রাজুয়েশন স্টাডি সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট নিয়ে কি সার্টিফিকেট করবো? দরকার আছে। আমি কি করবো স্টাডি সার্টিফিকেট দিয়ে? Right now we're thinking like this, but one day you will understand everything. I think so. আপনি চিন্তা করেন আপনার পড়াশোনা এসএসসি পাস, ঠিক আছে? এসএসসি পাস, আপনার সার্টিফিকেটটা এই যে আপনার হাতে, এই যে আপনার সার্টিফিকেট, আপনার কলেজ সার্টিফিকেট, ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট। ওরপর আপনি কি করার চেষ্টা করবেন? কোন একটা জব, এখন যদি জব না পান? হয়তো কোন একটা ব্যবসা। না, আই হ্যাভ টু ডু সামথিং। এখন জবে হচ্ছে গিয়ে রিস্ক কম, কিন্তু জব এখন পাওয়া অনেক কঠিন। বিজনেসে অনেক বেশি রিস্ক, আর যদি আপনার মানে রিস্কটা অনেক বাইরে যায় আর যদি আপনার বিজনেস ফ্লপ হয়ে যায়, আপনি কি করবেন? এটা একটা কথা। এখন চিন্তা করেন মানে এখন হচ্ছে গিয়ে শুধুমাত্র 2025 চলতেছে, শেষ হচ্ছে।